akar okar ki pon bolse itu a pon rong ti pon la silo isi bang garju east west ka cheprek la signage language and that ke Assamese nangi ongdun karjulam ke la personal la pen ke la di industry ba jongjung kitok piklang Assamese pen du uma magalite al Assamese bang se la government tu pen kapiklang antong Assamese pen tok chon ma palam maradet aning hang pen tong Assamese tok pon waret ma to alang mildom hin pen ya arjutula na Kalang day lomso. Nilihin pen pulang nili longsing be murap sor nili pen ki puji galapu. Taramane hala amen ki tok hut ili tumabang si Karbi tum ci purun tip te kadat. Ate mahala dem he. Hala non am tereng ki teng huta. Paro katum irlo habai ingti. Anili tumabang hala da kamen binonga habe pengmati habe ingti. Lang soala compensation ka ulai du na hut cikormar du lo dakta. Apini li cipahai darlo. Netunga habai puga we Karbi kepo. Non pudam nang. Kristan gitu ceng kumarlo, pulote rongbong rong pimuyadar, halas sa timbang rengbeng pu irong mutinon. Angke non het jong lang, Syria keng nang yang le pala rong tarmi ke damo tuar ciri do. Lasa ciri te puap han sa keng ki ding pan se, ciri keng ding pu se ki puap rangke, nong ciri keng ding pu ko. Lagi li tumet hang ta elart ka wepot, ki tok hut la pugali chok che pu pudun bang ka wepot. Yo. Na se hala cuma ngatum kiir kopima hala bangse bagalite paro katum kiir kopima bangse hala so abbe gi dunde pot la bangke to presenter abbe dunde de lo tela ga choklo presenter hin pen le litung arjunang thiet pen mildom nang li fan sapo Choropar piglo nili kithek long pon ateng ke nili analysis ateng ke Karbi Anglong district pen West Karbi Anglong district compare lo pulote West Karbi Anglong district along bangsi Assamese presence ki ong nili kithek long ke Karbi Anglong district long bang Karbi pen English together la bang si kithek long yong Assamese bang ke limited presence sami West Karbi Anglong bang ke Karbi bang si pilo minority a presence adi kilong sami kithek long pen ke Assamese atum ta shop owners dooma didi alang tumbang ke what they do is in their shop and names bang ke latum ke either latum monolingual Assamese pen stock charity. I don't know who the target audience is, who is that for, maybe for their own, Assamese speakers themselves. But sami, if not Assamese alone, English pen Assamese PP hedi. Sami, I don't know if I have not looked into the population or compared how many shops are owned by Assamese or how many are owned by Karbis. Labang ta compare na hindu lang. Sami, nigit heklong thing from my observation, Assamese si most prominent labang. churu lo lalo la ke mupen nalang li chathan lo la men pu bang ke la ke mildom der le responsibility ki du ga lo la ka du beta lo li tum tok lo lo tok pe mi nang po churu lo putho da ko ru thuli po la presenters tum arleng alam pe ning ji tha ji mu ke cheng se me ta ni li pu lo arleng alam ning ji si li tum decolonization alam si ning ji bom se ta kaning ji bang ya ring lo alam pu lo te cheton na de po bon ke tok ta me sa kaning ji hot bang ke di pena farman ke arleng alam pe ni lu bana than so te chok che du mi he la ke chi punang ni lo chok che dat pu ka du be ta he di ta bor inang po non training je lang training je lang oh sir to mo pen it theni adi to nilimen je thala nilimen ke pahini do nile pe nile potom ne ke ramen kangbra rong pharpu bo ta non phi ko nile pan charles panang ke to bang ke paulo rong pharpu nile hem ke dok muka phong brik don sete mungro nile non ke do ke difu don bosco long paris along nile bisob hem si kamiklet enke non nile to paklam njela mala po hello jirikending po posi jirikending bang nang kala dun philo to bang phan koi long pop lo chok lo ni ta kroi lo ingti samsung sing ingti hala ba so samsung sing ingti amen ke tok la kum nen long amen ke tok ta ingti chok lo to la pen non ka pe pin ya ni kereng bom lang tia tum la ke engti tang te non pinar ni kereng bom ang tia tum
ENGTI ke tok ke ko ba pha su ko ram po ma tham pha no chu ko po lo ma te bang sa yang ke la don bo pa don ko po lo ma la si Samsung singang ti pen non pinna ni kere mo mang ti tum ke peja mang ti ma ti se warang ti ma la si ni le ke kar chu gang tu la si ti pulutan ti se akurlo la pente ENG ing ti la si ke choklo pulutan te hala Samsung sing ti phanta ING bang ke la pe si isi tok nang po kalitang te hala ING ilma so I si ke chok pulutan te pinnar ni ang ti tum ta ENG bang ke bapra daksi I si tok nang po so Walam lo. hini yang tida chok lo sir bang so utat nili wa kiri bahu de di sabu ningi pon chat pola ba Atake nili ching da mate ya bang ke pinnar ni ke English ke charli tu omuna lama si English spelling ke ENGLISH ENG ke ing bosi pronunciation ke paklang hala bang so bang senam pin endam det si ing ti tu phata la so English pa word lang te pe si and on da si ENG bosi ke tok bosi nili chini da bonta ile tong kar biate bolo de te aya me ga phana bang ke isi ile tong aser no ga pachon la bosi ing tia course ta la bang ke ENG bang ke le da na ji ai na ni bosi nili ke ki jong dap la bon chalo to so sir sar binong kathar osar alang liben alang lam karbi alam ningi bu se katu veta ni to ning khelo Hello. PPT mane PPT do bode nang li to ka title le di leng pen karbi ben thaning de ka du be phat Kardom kadu phanta prangsi nilimen sarbinong ingti kathar lapen nililong na cherabdun dolang alang limen habikong teron lapen nilinon Teachpur University long Department of Linguistics and Language Technology along si PhD Charlie Dunikbom lapen nilinon second semester ang dengan lo lapen lapu nililong na cherabdun abang ke non si BA second semester BA in Linguistics and Language Technology. Good morning everyone. Today I'll be presenting a paper jointly co-author with my friend here. So the title of my paper or our paper, which is still in its preliminary stage. So the title of our paper is Code Switching and Code Mixing Among Karbi Youth. So code switching and code mixing plote arling pen langam lo plote code copy phan lo plote code ke language phansipu language pute lam lapen switching plote kachelar lam ningje voe hot kaprega lam men chelar phak itum thekpon long iglo pini atumi lom penta kadoga beta switching bange klempon ikbo mason lo lapen mixing plote labangke isi lam ningje voe long kaprega lam pen ithe thenia lam the lahai jokpon ikbom laso phansi mixing code mixing. So basically code stands for language and that's it. So this is the table of contents. So today I'll be talk a little bit about code switching and mixing, and then aims and objective, methodology, then we go to analysis and summary. Okay, so code switching and mixing, it's basically, these are common sociolinguistic phenomena in multilingual speech communities worldwide. So code switching and mixing plote lake multilingual speech communities. Lalu plote mane kuson lupupo context situation lapu mane itebok terai idungerai longjong si ilitum kaprek a language tumpen interact o lapen ili taka Charlie dun bang tanang Charlie dun la son do plote la context situation do kok plote la son longke la pupu benta language alam the tame a features linguistic features lai tame pu ben puche exchange do kok pola son hansi multilingual speech communities pu kasi lai tum long plote code switching and mixing bangke asap so ong chatiti. So code switching basically involves shifting from one language or variety to another
within a single speech event, usually at sentence or clause boundaries. La pamo nili asapso thani ke lo basi la pen isi pachini ba la pulo code switching long pulo te speakers tumbang they adhere to or they stick to the grammatical rules of the language that they're switching into. Lalu pulo te mane non nili Karbi ningje bom pen ningje boy pen men English chelar phak pustame English grammatical rules. Koson si komentu si subject dojima konasi verb dojima pulaso grammatical rules and then kopipi si da features doma laso pod bang maintain wetiti pangvoi jamje. So code switching basically refers to the embedding of words and phrases or morphemes. La pamo kaningje son lo la lamthe pu ningje boy yahut ithi theni pu kaprega language pen pu wan po jokponjai la suphansi mixing. So the primary aims and objectives of this paper is to examine patterns and forms of code switching and code mixing among the Karbi youth and to investigate the language attitude. This is like the secondary objective of this paper, to investigate the language attitudes of the Karbi youth and also to analyze the domain-specific language used. Kosonson ko mentutu ahutsi latum ko pia language koson si ki use ma lapen ko mentu si ki switch ma lata kelang ponji phansi bori poniklo. To contribute to socio-linguistic research on multilingualism in Northeast India. Methodology koson si laso research claim upload laso research ke claim bangke bang phokep munit tumhansi data ke collect. Lapen data bangke direct observation of naturally occurring speech. So primary concern when it comes to methodology is spoken language, not the written one. Although like I interviewed a few of them regarding the written language also, but then primary bangke la koson si day-to-day conversation ma la bang si kelang. Lapen bang phokep equal number like 50 male and 25 males and 25 females. Lapen each group bang plote arta bang plote ningkaning koira ningkan thongke batumhansi nili langik chot because Karbi youth pumat lan tumhansi nili langik chot. Lapen all participants are multilingual. So multilingual plote more than one language ke thek tumhansi pu and then nili data ke enpon respondents tuman ke Assamese, Hindi, English. Karbi bangi metha lam lopot la bangke thek pulo la pen akaprekta Assamese, Hindi, English la sonthom la ke thoma language ta la tum thek. So now we go to the analysis or examples. So this is the first example. So this example is from like I was with them. So the context of this example is that la nilitum nilitay nodlo dolo la suhut la tum chinki so nilitum nane ki juida mahot la po non lom tume photos chiklik o la si photos la hai kache hang hot conversation banglo. So speaker one says niphan nang send that tha pa more photos hai. So in this case in this sentence we see photos which is an English word. Then speaker 2 bang thakdun lo ipagalong 50 rupees lagega de enta. Okay, so lalo then here we see a mixing of Hindi. And then la speaker 1 mang thagun thulo 19 sipalang no red ma. Then speaker 2 again says I'm just kidding. Non alomso phit nang lopo nilong data avelang. So data here referring to mobile data, the internet data. So then this is example number 2 here. This is bro stands for brother, which is a common address term among the younger generation. So bro non epong ke ni hem nang juitha. Then speaker 2 responded, let's see. Then speaker 1 says, let's see kalilo wang wek nang po. Then again speaker 2 switch speaker 2 maintain English here. So yeah, I don't know bro, I don't make fake promises. Then ladet pen pilote ako Karbi long chi switch to delo un pute wang po. Inke speaker 1 mang tadak bangke switch to delo. You always say that ke wang jiba lilo nang ta. So this is one example. Here we see example of both mixing and switching. Then labangke nilijer po hansine karju amat alang isi incident ng jithan lo alang pan bang direction karju la so po. So ladak penelo medical college ko po anat
kupu nat sidoma chini ma pu bang alang phanar juik lo la pe alang bang thang lo SBI anat sidha dam chet pen left side anat bhari ge theklong ji la pu nat lo. So like ladak bangke we see that both English lapen kuson po SMS se pujima Hindi ma because SMS and Hindi more or less some of the words are same. So but I think this is from SMS. So SMS pen lapen ilo dak bang SMS salam theta mix zone net lo. Inke speaker one bang putulo thank you lo de. And then this is another example like this is from a telephone conversation like so chonghoi lo ni speaker one bang pulo charjulo friend phan okay jo sapaka kori so basically speaker 2 was like cleaning his yard and then jo sapaka kori then speaker 1 asked office ave ma pinige because apparently that person is a working man so yeah office ave ma pinige pulo nope basically no so nope. And then he continued, nalo nangke. Nige hostello, Arjutha, I need a favor. So here the speaker 1 has switched to English again, I need a favor. Then jokingly he said, ki lage, jo bolna hai bol do. So here we can see the switch from, like initially it was like Karbi and then from there the Assamese and then now like even Hindi. So this is just like some of the examples here. So from this, we can see that bilingualism or multilingualism, along with the adequate proficiency in the involved language, is the fundamental prerequisite for both code switching and mixing. Basically, langdam lo plote code switching and mixing upon la ki switch ji mate ki mix ji phan kopilo kenang sot ke prerequisite mane kenang sot kopilo plote bilingualism or multilingualism lalo first thing because hala kapeka language jong si Karbi pena kapeka language jong si thekdun de plote kona pen si tum hala so linguistic feature ka chini pen leke lardun thek policy bilingualism or multilingualism ke fundamental prerequisite lo la pen the majority of the youths are multilingual like theklong lo la questionnaire long matchi lo pulo alang tum than lo like la sonpli language ke alang tum thek possessing varying levels of proficiency so of course mane alang tu ko an si hala so language ke thek pa mi ma thek hoi chon ma pula bangke kapre kapre do sita alang tum kaching ki phan ke thek code mixing is more frequently observed than code switching in their everyday speech practices lalo langdam etlo plote switching pen bang plote mixing bang si ong muchot because switching bang plote ahut pen ahut amunit pen kaching ki hutsi theklong pon ikchot sita code mixing bang plote consciously matha et pen lone matha the like subconsciously lone sita jok ponjai or maybe like necessity mane akenang dokok plot apodlone pine sita mane code mixing bang ke everyday speech long ta jok ponjai matla si code mixing bang si frequently ke theklong and then English and Hindi emerge as the preferred languages for both switching and mixing lapen langdamelo pote switching non mixing non English pen Hindi bang si pen ong mucha frequency ong mucha langdamelo pote English pen Hindi ki mix ki switch bang ong mucha compared to Assamese. In the case of Assamese, speakers tend to mix linguistic elements rather than switch entirely. La lomo pen ipuson sidha bhari pulason mane la nili ke thekpon long ateng plote la so la bang phokep long ke study pen ke Assamese salam thebang plote directly ki switch Assamese a sentence ma chining jeret pu bang ke do o e pon sta me alam the la hai bang mote pu jok pon jai bang ke do o. A key motivation now a motivation mane copy joine sila tum ki switch mate ki mix pon lo so a key motivation for language switching or mixing among Karbi speakers is the greater ease of self expression in particular contexts especially when conveying emotions and personal feelings labang nili study long thekpon long iglo alang li tum benching ki chethana hon arjulo pu thekpon long iglo copy pot sila tum kache larma la son ma plote la kuson lo po adhe ka hin bang for example dagne pilo emotions and personal feelings aning ke oi tame aning ki thi tame lason hutlo pulte alang litum bang Karbi pen pute English kalite particularly English lo la pen next pute Hindi lason ben selang litum ke che express mate aning
kipung da mening oi da me kache paklang bang thek ikchet pulason si na che than doi kok. Additionally, during interaction, listeners often align their responses with the language chosen by the speaker. Lalo la speaker nangkang ki tumjong si kapre alam me zeng ki pute in response ili tumta thek plo te halo so alam si chelardon phak la so bang thek pon long. Non nili language attitude apu thakta sap so paklang ponik chom chom po apor bang jumik heklo la si pachat ring ring pen. So language attitude, language use pulote pamuni lagi puson kopi komentu si koson si la tum ki use ma la pen la son pli la 4 languages la so languages pen la tum koso kopi language hansi ka prefer ma la hai paklang ponji hansi bori ponik po. So la PPT long nangli tum theklong ikji nili karju proficiency ko an si alang tum language ke thek mala son pli language pulangam lo pulote aprangsi ke top left long theklong po Karbi. Karbi alang litum kwan si thek thema punili questionnaire ben arjuiglo bang phoke balong pen response lang ponlo plote 62% tumke good, not excellent, just good. Nelang litum chok pu mane thek anda thek pamika pan alang litum si mathaik e lapen excellent puke 12% da tum si mathaik shot lapen poor putum ta doi kok lapen limited putum ta doi kok lapen 20% na tumangke adequate chok jit la son pusi chima thai chot lapen la pulang lo plote SMS ta do lapen Hindi English lapen aber tum lang damik lo plote la puar vinat Hindi ar inat English pen Karbi bangke good pukachi putum almost same 62% mane Karbi kwan ma ke thek la son thot sialang litum English ta thek pusialang litum kachima tha. And then laso potsi pamo niligi puateng lo English mang siya lang litum ki switch putame ki mix putame ongik chat. Labangge kuna bensi lahai language ka charli mapu chart bang lo lapen Karbi bang plote all 50 they chose they learn the language from their family, so intergenerational transmission which is very important for the language survival. Labang plote non amat ke hema long hema domain mane labang family long plote labang do so transmission mangke still maintain lang. And then ladak bang la arta la punon ovi mi tumange like la so age group na bear da tum phan bang lo plote school hai lom ta introduce pon lo pot chardi long pon ta hai posita la nilibang phokep data ken long pen pute school long Karbi language ka charli pon long ke 7% 14% vet pusi na che thakdun bang troxy lapen English Hindi bang plote school long si majority charli long. Apor bang aveklo pulasi lahai bang lapulo so conclusion summary bang lapulo this study reveals that most of the Karbi youths lalo multilingual Karbi youths tumke multilingual and then proficiency bang ke do sita mane a degree bang kaprek lapen everyday long code switching and mixing ke like a very common law, and then strong preference for Hindi and English lalo mupen puson Hindi pen English bang ke maybe alang tum school long ta chardi long la bang si pen emat thek ta thek chada mat la bang si bisi mane ke ong dung ke la English pen Hindi si prefer lapen langdam lo plote this study reveals that positive attitude non amat ke positive attitude sidolang Karbi language han alang litum sita Karbi language han positive attitude do ke do ason thot si Hindi pen English aphanta almost equal attitude sila tum do ikok lalo lapen limitation langdam lo plote labangge non preliminary lang mat ang ton ke langpon lap thek ikidet lang non amat ke lalo lapen sample size system bihek lang bihek atheke bang phoke phansi data enikchot lasi conclusive ke jatta putheke ilang non amat ke engge age group pusita me specific age group si enikchot 20 to 30 years atum hansi lapen kapre parameters lahai ta do iklang lahai bang asap so langdam nang iklang for example language variety Karbi lo sita variety ang bang dalatum switch ma because code switching plote it's not just language within the language also variety ang bang ta switch me lahai bang ta langponik nang lang lalo
So lahi bang references lo. Pardon. churu parpik lo technical alam the do wisa nili ning thilo kadu viral tum chini lo lang li ku pc heri ma ke thani kang than kang tung ma athema la this is a very practical situation where we mix in everyday life kadu viral tum do lo ta sing un an ke kening ji lo te parok areng lok ta ne ke lo isi ke do ya ji phan ke li tum than bang council pen penang an tum phan than bang ang hoi pi lo alang li tum hin ta lang po se neng the lo ta se la so abu thak kumani nut ba hini Sir. ju tum do lo te Nili. pathi hek pen le aju no Okay, sir. explanation le pi dang le lo Okay, sir. Dilip Kathar. Lapu nang linung situ, sir. La solam di dilita rong alut dam uriti pon ako jirpo pende cingki uriti po hedi. La solam theke klang bang nili ka study da mateng putante Karbi alam kani pacok lim jong siningi lu butedi. Hala nang kar jutum bang la sar lengke kupil nang mane English ke mane lupik lan person si kamatha atum do kokti. kali dang li la so tha di ka ju bang le aju no de Kali nili bang tamane la solam the posi ke klang ma polam the bang selang li long se mane point ke adun kang tung. La si la arleng lam jong si kani pacok lim le ningi lu butang te hala kanang kar judun ji bang ke la mane underestimate di la somuni bang ke la ke tektipik person si do kokti. La pena ko la hai influences ke film ar lu hai huda penta don doma bung me. La pena jake isi bang ke la ke difu ar lu mate सबसे टाउन सिटी आलू के दो तुम सी ला सोलम थे के ओंग बापू रोंग आलू के दो तुम बिनोंग बंके ला अलाम के पंगुई बंके के कम है बड़े जुमो ला सब सी नॉन लंगी लंगी ला सो पॉइंट के एनन कंग तुम में लान बेच Cardom, lapu, nelimen hempuing leng, neli KYC pensi kewang ladak, neli bangge isi Standardisation si pi short and brief le, ili tum nonson pamo langli Dilip Kathar puson si influence, male nonson niltame mane boda pajunar lo labangge alenglam ke kalivek lo, teklong lo, sitame habit dokok lo, abe dokok lo. Lasi ili tumbangge la kecok celong bangge lasun geli lupu pakai ngun tekre ti people lo we have to ask ourselves kalima kalang di lapen lasona factors do nonason a friend circle along jirpi atum long do po alang tum kaningja ting ben ili tum lam ningje nak thiat pulote lake kulo edat pulaso joni si bro tango nope yes pulahai dame ili tum kulo lapu thego puyat isilason influence ke bang ben sila halam dame dokok riti lasi non dasemet ni dame owe kimilang non ilitum la mane pugipu lapen je pulason dodomati ilitum kipaju dundun hai halabang main factors halabang ilitum cheu thek nang po lasi do lang sitame nilila so ison soni association na pipensi lamang ington kok mo dulu lo alang li fan ka to Chairman sir, ke hai? pu pani Nili ki pu dai bi la pro non la so to pix bang make pick. alang li pu ain pathanik de senang de One question. Is code mix switching or code mixing, which is common nowadays, a desired phenomenon? What do you think? presenter nang li penle Yeah, somewhat like this is desired because one of the motivations that we commonly see among people who switches or mixes languages is prestige. There is something called prestige. Mane mupen ki pu son la English la hai ningje dun det plote man nang pipe man peng nang pipe thek the pu nang tin kok pla so potsi prestige bang lage. Okay, then I will ask another question. Does it not threaten the existence of a language, or does it not dilute the richness of a language with this code switching and mixing? In my opinion, like in one sense, it does, because like obviously, if we are switching more and more,
and then which ultimately, but then the thing is, sir, like, even if we switch or mix side by side, if we are able to maintain our own language, and then switches only when it is mandatory. For example, if our audiences, they are not able to understand our language, and then we have to switch, then that is okay. But if we are switching more than using our own language, then this ultimately leads to vulnerability, and then towards the extinction of the language. May True, I add to his response actually? It's not always threatening. There are certain terminologies, which probably require some sort of explanation which might not be available in the native language. So suppose you are actually coining something from another language, and then you have to explain it. And then, for example, some of the terminologies we are talking about, like landscape. What is the word for it? We don't have. Or like, those scientific terminologies, we do not have word for that. Also, we do not want to create something that looks like very artificial. For example, the word oxygen, okay? People try to translate it in their mother tongue. And I can give example of my language, Bangla, and then the translation was very funny. So they started calling it Jibon Dai Bayu. Something that would save lives. Sir, Yeah. International Union of Pure and Applied Chemistry mandates that this should not be translated Exactly. into local language. Exactly. Yes, otherwise, So some of the things are like not bad, because once you are mixing up, that means you are also accommodative. So once you start accommodating also, not too much, like wherever it is absolutely necessary, then you are also somehow enriching your language, and Yeah, this is not at all a bad practice actually. Yeah. Thank you, sir. Apor kaduri ajoidi non alang li hin penle ajui lo nang la so phi kapte ka presenter se long el tum dam lo nang. Rapulo sir mane non alang li Men chetani topics tha bang mi nili men delibe nili dak di fusido. Laso apote melo kopi posi ilitum language non la code mixing to jata la PC और malake ilitum first kate हम लोग neighbor पर ना influence लो है सीता में first non nili ki imagine da malam के लपुलो जे लगे because of self speaking standardization पड़ता इसी ला दो आधे को पिलो nili inu lam निगे tek serlo la solong इथे थीनी बांग खेलाम हेदी पंजाय पड़ता इसी standard चलांग माने self speaking standardization है ला चलांग दलो अमत ला सुपेन वांग बॉम लो सितम में लगे पुदाम एते लगे started from past generation माने अजर दिंग पिक लो ला सिनोनी ली तो माले इंग्लिश के एंगबो बॉम लो मती अनि वांग दा इसी इथे थे एंगबो बॉम लो plus non mo alang li presentation ke pia ala ing tisang miom yang ninje lo non ma media lo tala son si wang bom lo ko pipini ada mix dun bom lo english mo kha bangke lata amithang standard ka chelang alam bangke nasi hala speaking language speaking standardization ki pia joine sili to ma language ke loss de lo amat non banke laso ke los totally laso standardization ki claim thune banke hala support na non chiwanang po plus non akimi generation mo de influence tanglo la tum phanta ke khang thunang po anlo non banke kalite lituma standardization banke ekdom mo ubita bunai nang bom pamane tangtirik churu lo alang li phanta misen jumisen alam ka thandu la se la subutha ke iltum mu chingwai bom nang non bai bang phan pu akoi pi da ta chok che lo thema la ke chok ling wen ni nei ke litu hem se cheng nang pu sumari pu pe pu ke hang pen cheng pen si pa keng nang pu aja isi alam lo sar sit non nang li pola ma hok lo hedi non li tum chesor sar ason mandel he dak di phu colony ke do kali thang re lo la ke do bom po he kali mo be mani Mane tu along kapek sili tu mahang thek lo ke thik ding lo mate sab variation ke kali sir mane ke dam tang 15 years 20 years aprang ke dak difu council colony do police riap ke do akar bituan bang ke mane self standardization tong chima thalo ni pele mak amithang atoma ta hedi
Api apa tu na dia asomar pana sob ahom lam se ต่อละจะไปเก่งยี่พันซีลิตุมละให้นิทอมกรุงใส่บีโลจิงไหวบอมนังชิปะเก่งบอมนังพุทธต่อลิตุมอะไรมันจะชูรุโลพุทธลิตุมดำทุลนังละเกคลาเรียตสูรงปีปีอลังลีอิลิพานังทานีละเก syllable structure and word stress in Karbi อลังลีพันดาแรงอลัมเป็นสิกทานีพันสิจุนิงนีโล Kardom, nilimen lake claret sorong pipi, ne tuning si masters chepatang long lo, Tejpur University long, la pen non amat pulotang te nili year gap si en bom PhD chengche prang sitame. La si la ne pini kachar nangket chithan pon gangtung lake syllable structure and word stress in Karbi. Lake acoustic phonetics sa hin sidampo. Nang li PPT baklang sonte. Kubani cirab dunyi ma. It's connected, I think. Syllable structure and word stress in Karbi. Syllable structure lapen word stress pulotang te stress pu mathadam lo te ilitum imithangalam pen simplified pulote stress ke koloso alam the long koloso long abang si koloso syllable long si nilitum bisi ajur kipi lapen ajakong kipi ma lapan si pulo lapen la bangke sentence tado lapen sentential lapen word stress labang nitum no ne prang langpon igbom nang iling tung alam long koson ma labang ke road map lo poning je pon pri po ke chengsi la ke langdam nang stress ke kopi ma lapen word stress pen sentence stress koson si ke break ma lapen stress a importance nitum along kopi ma an pen ke ilitum alam sitami asap so lapen research questions methodology data set analysis and result anke conclusion stress nili asap so porhipon ikpruipo stress is an important part of how we speak and understand language. It's all about how some syllables in words or even some words in sentences are given extra emphasis compared to the others. The main characteristics of stress include greater loudness, higher pitch, and longer duration. Sometimes even a clearer or tenser pronunciation of the stressed syllables. La stress pulang ponji pulote ilitum acoustic phonetics pen ahin pen. Pulotang te son thoma parameters, acoustic parameters consider ponangji. Lake loudness, pitch, mate longer duration. Nilitum la son thom lang ponlo pulote koloso word along, koloso lam the long bang si stress ke doma pu la son thom pen si chini pon po. An pen ke wang tulo nang la ke word stress la pen sentence stress. Word stress, often called lexical stress, is the way we give special emphasis to one syllable in a word, making it more noticeable than the others. It usually involves a mix of louder volume, higher pitch, slightly longer duration, and sometimes a clearer vowel sound. Sentence stress. Sentence stress is a key feature of spoken language that involves placing extra emphasis on certain words within a sentence so that they stand out more clearly to the listener. Often includes subtle changes in pitch, volume, length of sound, and even vowel quality. La sinitum thek polong lo, la son thom pitch, volume, la pen duration, la son thom ke sentence stress, la pen word stress along sitame, ke lang ponji aphan hinita, hinia long tado. La bangke nili English pen si pupon pri po example ke chengsi along lang pelote word stress ke English along pelote latum ke it can distinguish meanings mane
Stress help tells apart words that look the same but have different meanings or functions. Nitum la record pen suspect po long lang po na lake English alam thelo la si record punitum ningji pulotang te ladak isike noun isike verb. Jong si nitum record pule la re pula first syllable along le nitum ajur chipi muchot pulote ladak si stress dolo lake la pen ke noun chiplang po. Once tami English along pulot English along lang pon tulo mane record po alam record polong kurt polong le nitum si stress ajur chipimu la pen alam thita ding muchot pulotang te stress haladak sido po lake verb po si consider lo la son thak thak si la suspect la pen suspect polong ta suspect pulo la pen suspect po ladak asap so ke prek do la sila tum ke meaning chelar de titi stress penta English along pulotang te an ke la son thak thak si sentence hindam thu pulote I didn't say he stole the money ladak langpon lonang nitum le jong si I didn't say he stole the money pulang te nitum emphasis stole polong le pi pulote ladak stole along pulote interpretations do hoiji la si I didn't say he stole the money pulote alang chong he alang kopine ke claim la puta hai po la pen I didn't say he stole the money pulotang te say polong le ajur chipi muchot pulotang te alang ningjelong le puta pupon thek la sila son thak thak si ladak interpretations doji kaprek sitame la si la lo la ako example lang dam thu pulote ne porhi dat po it shows grammatical rule stress patterns can indicate if a word is a noun or a verb anke labangke ilitum lang pon phrui nang ilitum alam lake Tibeto-Burman language family long pen lo anke population ke 92,100 as of ethnologue 2011 and 83,259 according to the 2011 census reports of India ilitum alam lake basic word order ke SOV subject object verb English atung pen compare pulote alang tungke subject verb object lalo la pen the Karbi language is part of the Tibeto-Burman of the expansive Tibeto language family which covers a vast region across East and Southeast Asia. Karbi is classified as an agglutinative language, which means that it primarily builds words by stringing together a sequence of distinct phonemes, each carrying a specific grammatical meaning as can be seen in Nanglipan. Nanglipan ke ladak morphemes pensi pachara phetsi isia word ason ang chiplang lo. Talabang thak tumilo. Ilituma language lake mem ki puson 18 consonants lapen nonamat Dr. Conrad ke than tang ting pen silang plote 5 vowels research questions along dam tulonang lake what is the default pattern of stress placement in Karbi words? Is stress in Karbi predictable based on phonological rules or is it lexically assigned? Can stress be predicted from syllable structure or segmental features? Which acoustic components of stress, namely F0, duration, intensity, are capable of distinguishing the stress properties in Karbi? Like any research questions lo, lalason pli apen le non eprang bang lang pontulanang. Methodology nitum la data kakale ka bang ke Dr. Amlesh Gop lapen alang li scholar Ma'am Maggie Katharpi lapen Ma'am Joanna alang tum Tezpur University pen dak diphu longsi data bang ke collect long pon lo lapen participants atung mabang ke speakers 2 males lapen 4 females lapen data annotation bang ke prat pu aba app pen si nitum claim pon long lo labang ke dataset lo asontina words ke enpono edit sita la limited la anpensi enponchot lo kicheng sia word long itum theklong ji kilu la ke cockroach phan
syllable structure lake CV CV, where C stands for consonant and V stands for vowel. Kilu. Lake second along abangke KA. Lapen dam tulo archo. Hun melan. Chung krengjeng. Bab thili. Rengbong hom. Narlo sini. Pirbilam puru. Lapen ar na tusi syllable structure bangta pilablo. Labangke analysis ke claim tang apolo. Nitum dak teglong ji chart along. Mopen ki putang son nitum stress lang ponji polote son thoma parameters consider nang ji lake duration, intensity and ke f0 min. Pati hek pen than ponji pulotang te ili tumalong ke technical terms ke avede po anta simplified pulote duration pulotang te apor. Lapen intensity abang ke loudness pusi pupuma, f0 bang ke pitch apan. An ke la kilu power along cockroach apan nitum tekpolong ji duration abang ke second syllable along si ingtuimu. Lapen intensity abang ke homanchit sitame homanchit kal asapso la na thusi second syllable along si ongmu. Lapen f0 min ta second syllable na thusi domulo. La si stress abang ke ladak second syllable along si klopo first along pente. Nitum second syllable along bang si ajur ajur sitame mate apor sitame labdak si en muchot second syllable along kilu pusitame. Lapen ke e pusitame la son thak nitum thek polong ji hala blue color along abang ke kom hek la ke first syllable pen pansi indicates lo lapen the other la ke la so chart long lang pon lo te hala ke it indicates the second syllable. Lapen ladak sitame ilitum thek polong ji la ke na thusi nilitum ongmu. Son thoma chart along sitame orange color pen along abang si nitum ingtuimu. Lake duration, intensity, f0 min, lake ke e, forward upon lo. Lapen ako lang ang tunang archo, lake VC, CV. Lason thak pulutang te, labang ke, duration na bang ke, RE na tusikom mu. Lake second syllable lo. Lapen intensity bang ke, intensity bang ta, RE na tusikom lo. Lapen f0 min na bang, RV na tu si kom lo. Lang pon tulo nang. La bangke la so word a syllable structure bangke CVC, CV, CVC. Hun milan puapan. La dake la sonthom nitum teglong ji. First bangke first syllable upon lo, la pen second syllable, la pen third syllable. La dak itum lang pon lo pulutang te third syllable along bang si achard bang ta kusonia bang ta bising tui la si la ke stress along abang ke last syllable along bang si klolo an pen ke la bang ke chungkreng jeng CVC CCVC CVC a syllable structure la pen la dak lang pon lu puladang te nitum thek pon long ji la ke ang bong abang long thom along ta ang bong abang si stress klolo atheke la si ingtuilo ilitum da theklong iklo dam thulo nang labang ke bapthili labang itum lang ponlo tangte RA right most na thu si latum stress abang klolo green pen ilitum thek ponlong ji lake mane bapthili li along bang si nitum bisi stress pimulo an pen ke labang ke rengbong hom ladak te litum thek ponlong ji labang ke more or less kalang lo la angbong first duration along lang down pulutang te nilitum theklong ji la angbong syllable bang ke kom hek chenam first syllable along an ke second along intensity along lang down pulutang te ladak bang ke ingthui tu phak la pen last syllable along lang pulote syllable 1 la pen 2 sitame homan koi
labang ili tu me prang le discuss pon lo nang ke labang ke lahai bang polysyllabic words polysyllabic an ke CVC Paprabik chat no. paprabichet ante kap krak lo nang lala sabang labang ke CVC pirbi lam puru ni ka chini teng te dictionary aphan pusi puji la the duration intensity la pen f0 means eta me itum thek pon long lo la si lang pon lo nang i phrang le conclusion along bang joinang conclusion ke long pon la ke in disyllabic words with open syllables stress tends to fall on the second syllable. This suggests a rightward stress tendency in open syllable environments. The absence of coda consonants in open syllables allows stress to shift more freely toward the end of the word. In words with closed syllables, stress typically falls on the first syllable. This reflects a leftward stress preference due to increased weight of closed syllables. Closed syllables are considered heavy and tend to attract stress in metrical phonology. The language under analysis exhibit a weight-sensitive, directionally consistent stress system. Syllable closure directly influences stress location and perceived prominence in disyllabic words. These findings are consistent with weight-sensitive stress system found across many languages. Such system prioritize close or heavy syllables in stress assignment. La siti hekpen pulutang te nitum disyllabic words nonason ave ra pulong la consonant kijur along consonant kijur alam the long consonant abang ave det pulutang te stress abang ke vowel kijur na thu abang si stress abang ke kaita dopu pusi dak tok lo la pen weight sensitive la ke kolo so a syllable along bang si ko an ma weight ke ong la pen weight ke ong pupulang dam lo te kolo da bang ma consonants ke ong la da bang si first along si chuchu pusi tok lo la ke ni references lo an hello Choro parpik lo. Alang li fanta. La se bang so lam nili lan chini u elang sida syllable lo te la isi sia lam the long abeng เป็นผักออกพุดาไปผักตลอดก็ออกตลอดละส่วนพันธุ์บอลนี่เลยชินดามเต็งเกนี่เราเป็นอาร์ดีกี่ปีปูฮะละสเตรสปูบังอะฮอกโลละระบางเกกินังสอดเรามาที่ละส่วนอาร์ดีก็ส่วนสิกี่ปีมาฮะละ language identity บางส่วนสิว่าอิงบอลอะเคตินสิเปกจัดส่วนนี้บอลเขากันนกการเป็นนี้แต่ดูตัวลิตุนไหนจะท่านบอกนั้นโชว์พาร์ฟิกเหรอแต่ที่แฮกเป็นลิตุนมันนี่การยูตุนดูปุโรเตApor pig lo. Don te avelo bon, te avelo pulo te nili main pu. Sana batai si mat. La so syllable banga kenang sot lo na thema native speakers kali pulo tang te labang so ate ot nang kapahin odun pena jok si kapre ka tumta la puson se dambom titi. Apo sila ke tokalong bang ke memang lang de tek tahai putip tek tahai la maksud te ot ke la pusi vung nang ji po bang ke si la maksud ton abang jong si our side pulutang te la mo aphi bang ke la audio a devices on big selam our side te message ma pulur dictionary long du la lam the non la ilidom dictionary lang lo pulutang te ber lo tang te kuson se ki punang ji ma kuna se ardi ki pinang ji ma pulutang te la puan sungo te thai our side pulutang te Mi pigalam lo, te alang li mangso ameng aning chipi bu sili neng thelo. Hase me puhin ben ke la pulo, puthot ke chengsi ke kaddu ka we. La dag li tum la paper presence atung phan kaddu we ni list ben ta churu pa ji lo. La ben alang til tu ke mang. Pachun nang pu ben ni lin ben ta hizumi pig lo. La ben organizers Karbi Autonomous Council kedua yang tadi lipan bangso a technical session along apa dengan PPOT along itu tadi li choro lo
nili ke linguistic ahin ke thego ave la se kadu ave alang itung ke thanan ta athema isi lama ki bulo de long vet pen le ke wang ali kadu ko hin pen se wang phot asa alang itung ke thek an ke thanan botala ilitum la standardization agreement ke wangi phan kadu be chi kroi pe ji phan bang so long cherap dun po se ning thilo la pen je se met pe degree mi bang ke sony alam thi sin jing tu je se met pe wen ke elvin sa dolo la pen organizer tum phan pini mo la alang li tum hin pen aju long dat pen li ne pu ni li hin pen alam no di pini meeting la làm thế cái chiếc rồi ba có son xì cái tọt này mà cái làng này mà phụ làm thế lòng giống như sub committee đó sẽ làm luôn bữa bắt tụi CM sa nên giờ là bên Elvin sa nên giờ giống như là làm thế son tin đó có son xì cái tọt này mà nên giờ này mà giống như ilitum kang chap tang inventory giống như sẽ làm ở lô bulon thì là cái đồ về bên nào đó là pachini pe nang po la so thế cái là son xì này là son xì tọt này bago pese la son ke tok nang kok na hala so pachini lo bulo te mesenji la pen la so ba nga velang bulo ante pinia son a leng o pante we should engrave a smaller group so that first of all we agree upon what should be spoken, how should be written. La cherai et aphi say non as a bigger audience edi invite say je la solam thike I just want to intervene. The intervention claim to Jabangala Sonlo. Chikluyon Trox Selo, Council Pen, a committee so semarsi, expert to penching YC, Kapatik Tangdolo. Non la high tone lamp and non question kadu pidunete and Nima Banke. Next session of Banke important lo. La pinia paper muka ke patumi se tangde na yaba. Like introductory, isia chiriki ki thoson lo, lahaya lam chewai ponji, pu ki thoson lo, lahaya lam ka chewai ba ken nang du, pu alam ki thoson si no la paper mukhan ke claim lo. No bang ke real working bang ke la next kene session pen. Hula daga bang ke hula council pen ka separai ta. Ili ke tong na ila son ho day, pu kaning je kapak klar je tumsi hala so member tumsi ningje ipo la next session bangke la se hala bang si akinang sel no bangke la mala ma hokori sto che kroy nang pukali council pen la ka che kroy tang study team tum ka che kroy tang alam council along EC resolution pass at aputa session along che parai pon erlo la se hala bang ke aina ron pen ke patangan lo la se la ka chiparai tangalam council ben chiparai tangalam non karbi amek ke thana tum karbi alam ke thana tum la pen karbi amek ke to ka tum literature ke to ka tum council tu pen kamata pon la so si orna po day tu la so ka pi thira long ku an se karju ponthek je ma la ka paju ponthek je pan se ke hang la pen la dak session ke en pon je bang ke mu improvement ke claim pun me je pan ako improvement claim pu an ta amendment hisab se council long pon tu na gok po si monon phi ki choklim galila ga pon monon phi amendment ke pon ke claim pon tu je pan ta la so session pini pen en pon ji la se mu next session pen se la ke claim ve ke tu churu pek lo sa niliga ma tha phante ako penang ansi mane ang chutulo tamane la sa reporting pulo te itung kaselam tang dolo la sinon ke bang se sono bang la so bang se paklang po la paklang lo pulo te li tumta than ba tumta school dam lo te la siningi nangi u than thek po la bang se kinang son lo so la se puthot kadu ko vai phanta nilin ben ka dom pi pen se nili bang nili lam thi dak se kiri biglo kola yes, your first recipient, malo pagpahiri, mamani duma. To pini
satlang boson lo ba certificate ili tum paji riglo na. Thank you, Dr. Robindra Charan, sir, and all the paper presenters. Without wasting any time, we are already behind the schedule. So, and then we will start our next session after 10 minutes break.